ubumono uyakulawula kulo 2022 jonga uzawuba ngathi ungumpha ochutywe walahlwa. Asimkile emoneni abantu abanomona ku-2022 asiweli nabo sitombe emavi esithi unomnganga. I think my city pause saqala imnandi njalo jonga ke saziwa ba sisikhululo sinomculo omnandi xa ikhona i-chance kodwa ke kubalulekileyo into yobana sisikhululo esingashesheziyo with compelling content, a commercial radio station, online radio station ezinze apha ke kwidolophu yaseMonti kwiphondo leMpuma Kapa. Nditshilo ke ndathi Olwethu Salayi selekhona selefikile selengxangile wamaMfene. Hayi ke xa ndingasazi nesakho isiduko ndiza kuphe sam uzawuba mama uthini na. Like nje hayi ke thathe sam ndikunike ndiphole phi enqintsu because wow andizube ndicinga loo nto leyo andithi man Lhoza kodwa ka undilahlanga ikhona into engathi ukhona umaMfene owatshatela emangxongweni so ikhona nje hayi ukhona umakhulu wam yini hayi pewu inhle i-right wrong injalo so ayibona masi yonke le nto iyasondela iyatsala iyakusondeza apha kum well Olwethu mandikwamkele ke kwi-social crossover ngale mini yanamhlanje ngesiqhelo khawubulise nabaphulaphuli beKids ngeziradio mabonani baphulaphuli be-KNR radio station yebo sithi ke abo Olwethu Salayi sincokola naye ke ngoba sigxotha ikati eziko like sigxotha ikati eziko ngokufuya nokulima no-Olwethu Salayi umaMfene ewe sithathe ayinamsebenzi well Olwethu sithethile wethu unyaka ekupheleni konyaka njalo namhlanje singathetha ngantoni namhlanje sathatha marketing how does xa uqalayo uqala ntoni okay and uyiqala uyisaphi okay because siye siqala izinto singazazi uba sizisaphi na siqala imfuyo siqala ukutyala siqala yonke into nje and there's a market everywhere in the world, not only in South Africa, not only Eastern Cape, but everywhere in the world. But manqale ndithi kuye wonke umfama wase East London, especially up Eastern Cape, sorry ngezantyala zemvula ezimkele into zenu sicela uxolo, but thatha ifoto ufoto wena umoshakelelweyo wena ubulelelwe i-livestock yimvula uthumele kwa-disaster disaster management no-agriculture uye kwigosa lakho lika-agriculture uzawureplacewa if you qualify. If you qualify. Okay. Inoba ithini nale nto ke uyoqualify it's like ndilimile niyayibona nantsi into bazawuza egadini yam bazoyijonga ewe bayeza bazojonga bathathe nala evidence yeefoto zakho so babone into obumoshakelelwe nyani and then they take it from there. So do you think mhlawumbi umuntu ububuchula into yobana ngexesha zikhulayo khawumane uzifota man ewe i-must kaloku i-marketing goes with ifoto sure the more ufota sibone i-fresh produce yakho ibiqale phi ibheka phi the more i-clients ziba interested. Okay so usatyala okanye plan bakhe sasithethile ngovunguza umhlaba usagelesha usawuthini khawube nazo ii-photos umane uzithatha eziba into yakho ikhula kwenza into yobana for marketing and also nangeli xesha ke sele kukho umonakalo kuzoba lula ukuthi bendinegadi engaka bendilime kangaka then ezantyala zimoshe kangaka. Ewe Lhoza kubalekile uqala usaqala udyelesha ufote so that kuzobakho i-evidence i-evidence yakho it's not only for agriculture purpose yedwa it's only for i-website yakho ozaba nayo to show interest to lo muntu uzabe evula abone ba usuka phi na because the website nguwe it shows where you coming from and where you going and at the moment where you are because the website we update almost every month. Ndiyakuva so uthi ke ngoku Olwethu namhlanje sifuna sithethe ke nge-marketing imakethe yakho ezizinto uzazihambisa phi. Yes namhlanje ndifuna sithethe nge-marketing siqale nge-small scale farmers. Okay small scale farmers uqala uneegusha eziyi-5 unemakhaphetshu ayi-30 but what's important is to research qala don't do something without researching. Okay research into what do you want to do apha east London umzekelo research apha east London ba yintoni onotyala and engekhoyo
Okay. engekho because So manje kulima mina i-lettuce kuba wena ulima i-lettuce. yekulima i-lettuce okanye ulima i-lettuce. Remember ndandikhona ndathi uqala kwethu i-lettuce zizindidi eziyi-13. So sukulima le lettuce nam ndiyilimileyo khangela ezinye khangela ezinye iindidi ze-lettuce, no-red lettuce, no-African lettuce, then ulime zona then ibe zizozithengisayo. And at the same time researcha kuGoogle into yoba yeyiphi iprovince ezawuthatha ezi lettuce zakho neyiphi indawo ezawuthatha ezi lettuce zakho zi-different than ezikhoyo apha e-East London. Because uba siyaqaphela into abantu abaninzi they go for i-lettuce eyi-one. Andifuna kuthiwe linegaqa. Ewe hayi sazigaqa thina. Kanti ikhona le ufika inazo neengcambu, ifika ibotshiwe ithengiswe namanzi. Yeah, we have different types of lettuces. Okay. So ipoint into yobana phambi kokuba ucinga into yobana okay jonga nyhani ndiyaye ekulimeni. Zazi bufuna ulima ntoni. Yes. Ne same applies naxa ucinga ngokufuya. Yes. Uyabona ne, and avoid into yobana silima into enye. Laa nto ithi sizama usebenzana nengqondo, laa nto ithi uba kuba uneteksi nama ndibe neteksi. So makhawukhe uzame ukhangela enye into. Yes. Okay. Siphelisa laa moya uthi hayi wethu uLhoza unamakhaphetshu ayi-50 nam ndizawutyala amakhaphetshu ama-50. Yethi amakhaphetshu kaLhoza ayi-50 optima. La wakho awazuba yi-optima, awazi kwa-difference. So it's a matter of knowing uba leliphi eli khaphetshu lifika e-East London lisurvive, leliphi elingasurviviyo, and leliphi endizalithengisa elinqabileyo e-East London. Okay. That's where we starting from. So that is why funeka wenze uphando lwale nto ufuna uyityala, lale nto ufuna uyifuya, uba iyalungana inkomo ethile, iyalungana ibhokhwe ethile endaweni ethile. Yes, ihamba ne-weather, yonke i-climate. Sure. All right. Ihamba nayo. So it goes with awukwazi mos utyala into ogqiba because uzawubakho ixesha le-mulching kuthiwa siye sithi yi-mulching thina abantu batyalayo, which is funeka ugalele ingca. So sometimes ezi ngca zikhoyo ngoku azisebenzi. Instead they go down emhlabeni zifike zithenglishe umhlaba. Okay. So you have to start from scratch. So you need to know what you're doing, and you need to go back to into ekuthiwa yi-soil testing, which is funeka uteste umhlaba and all those things rapidly. Sure. To know into umhlaba wakho akho poisonous at some point. Okay. So i-marketing ivela kwiinto ezinjalo. You market what you've researched, and what you've researched uyayithatha uyayazi into yoba there are some places kwi-market ezithatha i-fresh produce. Ne? I do not want to name names, but there are some small retailers that will take fresh produce, but sign a contract that we are taking fresh produce from black farmers, sure, and small scale farmers. Okay. So you go there, but now when it's coming to big scale farmers, so bonba i-capacity nayo, because it xa uza export to depend on capacity. Okay. Awukwazi uvele uthi namhlanje ndiyadecide uba ndiya export. What if uza export ibhokhwe ezi-1,000 ngeveki ube ungenazo? Ibe le ndawo uyifumene e-Egypt isithi ndifuna ibhokhwe ezi-1,000 ngeveki. Okay. So those are the things you need to know before you get to deciding uba ndiya export. Qala small, but qala small une-capacity yase-Eastern Cape. Once ubona Eastern Cape ukhulu, yes. Okay. So uthi unebhokhwe ezinhlanu ufuna uthinta khakho uqale apha and ubone ubuzawuthi ukhule kancinci, and kubaleke kangakanani na ke Olwethu ukufunda ngalento ufuna uyifuya okanye ufuna uyityala. Research is important. Remember kuzawunyanzeleka uyazile into yoba uzawudiwema ngantoni kwi-livestock. Okay. Uzawusanitizer ngantoni because kuyasanitizwa. Oh, nasezilwanyaneni ajaziphelile manje sanitizer hle nje siyakhwitsha. Kuyasanitizwa. Uzawuphinda funeka uyazi uba i-type of deworm, especially in terms of into ezifana neebhokhwe kanje. Ibhokhwe awukwazi usebenzisa i-deworm uyisebenzise last month. Njani? Funeka ubani uyitshintsha because iyakwazi ungasebenzi. So funeka uyazi xa inamanqagisi uzayithini na. Zizinto that you are xa uzawufamisha funeka uzazile. Funeka uyazi yoba awukwazi uthatha xa i-10 na ibhokhwe funeka uyazi nenkomo uba inkomo yobisi xa amabele ayesezantsi funeka ahambe esezantsi ngapha kwamaqatha, because nethi abe ngapha kwamaqatha ithetha into yoba kwamadolo. Yes. Iqatha lisezantsi kakhulu. Ithetha uba there's a problem. So zizinto yi-research ekufuneka uyenzile. So awukwazi uvela utsibele ethile because nje uzayithatha into yoba uzoba frustrated. Yes, because uzayithatha into yoba okay utamkhulu wayenza nomakhulu wayenza, so it's much easier. No, it's not.
because kaloku kukho nento zokutya funeka uzijongile, because funeka uyazi uba xa ine-2 weeks funeka uyityise ntoni, xa ine-6 weeks funeka uyityise ntoni. Awuzovele uyithathe uyifake engceni. Sikhula iinkukhu zitya umbona mani. Zitheni ezi nkukhu zenu zitya heyi. Inkukhu zitya umbona. Ingxaki ngoku kukho iinkukhu zamaqanda, kukho iinkukhu zenyama. Ngoku sasivele sithi hayi. So xa ufuya ngoku funeka uzazi uba why ndisezinkukwini, okay, apha ezinkukwini wenzani, ndisemaqandeni okanye ndisenyameni. If ndisenyameni nantsi iruthi, nantsi itraining efuneka ndiyabeyo. If ndisemaqandeni nantsi, nasemaqandeni ndizawuphinda ndibe neqanda nalapho uzawube undidi izawube iphindidi. Exactly. So zizinto efuneka uzazile. Akwazi uvele ungene nje specifically. Ungena wenze a deep research. A very, very deep research. And you need training. As much as we can use mentality yethu, but we need training. We need to know into yoba nethi le nkukhu iqale uba ngathi ihamba inqola yonke into, funeke ucubhele kwa ii-eggshells ezizayo, ulungise umlomo wayo xa kutheni na. So zizinto that you need to know. But ke ngoku zidinga into yoba ucreate a-friendship no-agriculture. Okay. Because I've heard stories ever since ndingenile apha eKNR, fumane i-inbox ba ndizawubhatala training nge-5,000. Ndiqonde ayibo, yet the training is free from agriculture. Why are you going to pay for 5,000 rand training for something that is free? And when so abantu mabangonqeni, because iyakhosta into yokonqena ukubuza nokuhambe unkqonkqoza kwamasebe. Yes, once you start farming, you must know uba uzawunxiba iteki ne-reef, izawuba yifriend yakho. I-gumboots. Izitiletho no-Gucci nontoni bayaphela. Unxiba iteki ne-gumboots, ungene khona. That is when you start getting information. And you need to be on almost every page ka-Facebook edibanisa ne-farming. Because ufuna ufunda. Yes, you need to be alert. Okay, makwenzeka ntoni na, zithini i-trends, kutshintsha ntoni na, kutheni na. Hey benana, funeka sibuyele ke kodwa ingathi kuyasetyenzwa, ingathi inemali phakathi efuneka uyisebenzisile. Mna ndithi amayeza, ifeed, intoni. Usanuse bhanqo kasitshinga uthi umbuzo wam, kubaluleke ngantoni ukufuyela phakathi kwabantu? I mean apha emakhaya sifuyela phakathi kwabantu or imizi apho kunabantu around thina. Kuyakwazi ukufuya iinkukhu zenyama kunye nezamaqanda kwindawo enye? I think ethe ngento yoba izilwanyana zasekhaya nesanuse xa usithi ukulima phakathi kwekhaya sikhule kaloku apha ngasekhaya, unless mhlawumbi ke ubuzela from umntu oqalayo ngqa, because kaloku xa kusawuthiwa thumele Egypt 1,000 yeebhokhwe ngenyanga okanye ngeveki, awuzuba na apha phakathi kwemakhaya, so afuneka ube nendawo. Phako wenu elalini uyakwazi ufuya iinkukhu zakho, uzicreatele ihoko yakho, uyohlule ngokwakho, yenzele i-cage yakho, uyohlula uba ngapha inyama, ngapha ngamaqanda. Okay. Ziinkukhu zamaqanda. And then uyicreator uyazi kakade ne-female ne-males funeka uzohlulile. Okay. Because there's a time apho kuye kube kwi-war between zona. So nazo funeka at some point uzohlulile. Sure. So uyakwazi ukuyenza loo nto leyo lilonke. Ufame, uwenze phako wena ezilalini, you create ihoko yakho, uyohlule. Kodwa funeka zingabi sehokwenenye. Uyayivula. Sure. Masithi ungenza igali. Okay. Umzekelo. Ihoko man. Yes. Ihoko yenkukhu. Uphanga phakathi ucreate i-cage. Okay. Kulaa cage uyicreate leyo ineebhazi ezohlulayo. Sure. So uzifake phaa zohluke. Okay. Then kweli cala sanuse lobana phakathi kwezindlu, you mean ndifuna uva kakuhle mbuzo ngathi ndutolike rongo, kaphinde ubuye uthethe uthini, ngoba ke umuntu oselalini kuseziphathi kwezindlu kakade ihoko yakho izawuba lapha, ubuhlanti bakho buzawuba lapha, igadi yakho ikwalapha. Okay, amasimini ke for ispace esikhulu uzawuthi nanga amasimi uhambe uyolima phaya. Andivuva umbuzo wakho kwelo cala, kodwa kweli cala loba ziyadibana na, zingakhona zingakwihoko enye kodwa ukwazile uzohlulahlula kweekheji zazo. Okay, right. Now ndiyazama kukhula Olwethu, ndiyafunda, ndiyazenza zonke ezi zinto, but ndithengisa phi? Because ndifike apha mna xa ndiyonkqonkqoza kule venkile wonke umuntu ayifunayo, kuthiwa hayi no sesinayo isupplier yethu. Not abakwazi ukutsho ngokwe-jurisdiction abanayo nee-farmers. Okay. Ne? For instance, if I'm allowed to, uPick n Pay uyathatha. Into ayifuna yisample. Akathi hayi Olwethu Selapha. Okay.
uza nesample. If uyayithanda what ayibonayo umanager wasePick n Pay at that moment uyayibiza athi ndiphathele zibe 2,000, ndiphathele zibe 200, ndiphathele zibe 500. Then you move from there to another one, and then ke sinento kuthiwa zemarike. Uyakwazi uyemarike as long as uyibona capacity yakho kuba okay iyavuma, thatha la amakhaphetshu akho 200 bheke nawe. How do you price ikhaphetshu lam ndizalithengisa nge-R8? Uyamxelela uba jonga, thatha eli khaphetshu ndithengisa nge-R8, uyawuzithengisela ke wena nge-12.99 okanye uthini? Upricea ngokwezinto ubala transport, number one, ubala amayeza, number two, just like any other business. Okay. Then ubale labor. But there is a normal price ebekiweyo ba ikhaphetshu aligqithi ngapha kwe-R10. Okay. Ebekiweyo kakade. So uprice according to that, then uprice according to the quality. Uba yi-optima le, yintontoni lena, yintontoni le iphile type ekhaphetshu likhulu kanganana. Because uyifaniseka linye likhulu kakhulu. Khola sihlangu wathanda gqithi nathi leqa ka-box andifika likhulu ikhaphetshu lapha. So la makhaphetshu thina siwathengisa ngo-R12 xa emangaka ya. Then nina niwafumana ngo-R15. So it basically, there is a price that is set ebekiweyo kwa-fresh produce, but awukwazi wena as umfama ugqitha ngapha kwe-R10. Okay. Especially xa liyi-certain size ethile. Ihamba ngokwe-sizes at the same time. Okay. Wonke umuntu ufuna ukukhula, masithi ke nyhani ke uhamba nale nkqubo ade aqale kancinci athini nanku ke ngokufuna into zakhe de ziwele. Okay, it's important to understand into ye-export. Export is very difficult, especially xa ungena experience. But now this is where this is where it becomes easier. It by choice yakho, either to get yourself a freight forwarder or uzenzele ngokwakho. Xa uzawuzenzela ngokwakho, dibana no SARS. Dibana no SARS, ufike uthi kwi-security yaka-SARS ndizoku-aplayela i-export license. Uzokuse export desk. Export desk uphatha izinto zakho because now you are registered farmer, which is une-CK document, une-tax clearance, une-bank account. So those are the things you need. Then uphatha proof of residence. La proof of residence business ayo yakho. Phatha copy ID yakho ne-bank statement. Then you go there. Sure. Fike phayana zo-apply li-export license. Uzawuthini? Ndifuna u-export fresh produce yam. Okay. Then bayakwenzela export license. Does it mean fresh produce? No. It means you can export anything out of South Africa and import anything out of South Africa. Because also if you want export license, you export and import license. Okay. So that na xa uthe kwelo lizwe unantsika kolo kubekho ichance yoba makuzise nenye into. Yes, because mhlawumbe uzawubona i-indigenous seed kwelinye ilizwe ufuna uzoyitrya kulo mhlaba se-South Africa. Remember, Eastern Cape, you can try any indigenous seed esuka kwindawo tropical. Okay. So iyafika survive Eastern Cape because Eastern Cape ine-soil right. Okay. So uzawufuna importer i-indigenous seed ozawufika uyisebenzise apha and ifike yenza umahluko kwezinye farmers. Okay. So it's very important ba uye kwa-SARS net ufumane la export license. From there udinga ke ngoku into ekuthiwa yi-clearing agent. Now you get a clearing agent. Le clearing agent yeyoba xa zizawuphuma izinto zakho ziclearishwe. So SARS zizokwazi utax imali yakhe. Okay. But before all of that, you still need to agriculture. Awukwazi uthatha igusha uzikhuphe out of South Africa. Udinga certificate sakwa health. Uba ezigusha ziright. Ba ezigusha bezitofwe inality ezinjene ezingaphi. Number 2, from a certification sevet, udinga u-agriculture akuxelele into yoba nansi approval letter yakho yoba you can export approval document. Uyayi-aplayela sithi yi-permit. Then uyifumana kwakho u-agriculture still uza kuxelela into yoba uyazi ezigusha uba ziyafuneka elizweni elithile naselizweni elithile naselizweni elithile. Then you akufunela imarket. But if awufuna uyifunelwa ngu-agriculture so uzifunele ngokwakho, you take it there. So ne-client yakho business to business, then you take it there. Then zihambe ziyongena econtaineni, depending, there's a type of container, it needs ventilator because of funky livestock. So it goes there, it needs to be cleared out of South Africa. The clearing agent, I clear it. But now this is where it becomes tricky, where you really need a freight forward. So
iyakwazi ukuthi kanti le clearing agent yakho xa ifike elwandle inomda ephela kuyo. Then ke ukuqale umuntu wangapha yakwela lizwe. So you need to be careful xa usenza le nto uza communicate nalaa mntu uthenga into zakho uba mamela ezigusha zam uzithengayo ziyi-50 qho ngeveki. Funeka uze ne-clearing agent yakho okanye ne-export manager yakho. Then indixelele into yoba ithathisa ndawoni na from the ocean. Uba uthi mandisuse from apha to iharbour yenu, then ndizawuprice, uprice ke ngudibanise neharbour fees. Mntasekhaya inde izawufuna ngenye imini siphinde si-unpack. Uthi benze i-research yakhe ke uSanuse ngokufika phakathi kwezindlu wacetyisa into yobana funeka ibe yindawo ekudana nemizi ukuavoid izifo. Kodwa ke uyayibulela le ndawo yoba uyakwazi ufuyela ihoko ibenye kodwa uyahlula kwenza ungabumi neehoko ezininzi wahlulahlule for inkukhu. uSanuse ngulowa bebe. I think uSanuse when it comes to livestock mhlawumbi bemem-advise nge-livestock. Livestock ewe iba nezifo ezininzi, but once i-livestock uqale ukuyihlaba kakhulu, once uqale ukuyihlaba zonke iinaliti zayo, which is uyihlaba ogqiba, andinanthe asisaye ediphini ngoku, udipha ngespray, ucwaye emqolo, utshize ngokwakho. So uyadipha ngozipha iplant, uzidiphe ngozipha yena, uzidiphe. Ufake bicarbonate of soda apha phantsi emgqobeni for yonke into ezizifo, so you can manage it. Uyakwazi umanage. Kaloku uzama ucinga umuntu ongazuba nayo indawo yokhawuleza yokwakha phaa ethafeni okanye ongazuvunyelwa elalini yakhe yoba makaphinde awuba nesinye isiza esikude. Ongabunayo imali yefama, ongabunayo imali ye-small holding. Uyakwazi ukwenza, but you need to uba soloko uyahlaba uyathini. I think ngokuba ndagqibela kudala kuhlala eNgcobo, but osibonda babesiza bakunika incwadi bajonge uba ziyaya ediphini, batikishe athini. So zizinto ezinangoku zisadingeka, funeka uzenzile. So ukuphendulisana uyakwazi, but you need to do all the protocols. Ndizokukhulula Olwethu Salayi sigxotha ikati eziko ngokulima nokufuya. Ungacebisa uthini? Hayi mna mntasekhaya umzekelo ndiyayifuna ulima, kodwa hayi ndicela uma ngekhaphetshu nespinatshi netswele netumato. Zeziphi ezinye izinto abantu ongacebisa uba bathi tap into zona ezilinywayo ezingekhoyo ezingaqhelekanga ezinokwenza mani ukhe ube nguwe mani ke kusive ngawe? We've got indigenous seeds, as Babe and Chilo before, as both on fruits and vegetables and flowers and all different type of things. Spices, herbs. Yes, spices and herbs. But you also got agro-processing kwa farming, whereby whatever uza extractor uzayijikibe oil ezisizithambisayo. So ndiyakwazi into yoba mna ndiqonde mandigade, ndenza umzekelo, mandigade abafama mna alima itumato, ndifuna ulima mna kodwa ndifuna ukwenza itumato sauce. Ndifuna ukwenza itumato paste. So mna i-agriculture ndizayibamba kwelaa cala le-food chain. Makalima omnye olimayo ndizayibamba phaa mna. So that's another option. Ndizawuthatha mna ndizawuthi ndifuna ukhupha i-olive oil kodwa umfama we-olives makalime. Because it makes life easier. Sometimes uzifanela nosista wami ulezi awukwazi uvela uqonde kulokuswa egadini ngo-5 athi so uvela uqonde la uyayithanda i-agriculture but woyika la 5 wasegadini ufuna usoloko une-nails ungafani nathi. So go to the side of agro-processing. And then from that side, you extract wenze oils, wenze amasi, wenze cheese, wenze jam. So you go from that side, but you need a collaboration. We are collaborator, nomfama ezusitsho Lhoza, onayo lento. Sakhangela uLhoza ne-strawberry. Xa ugqiba ufumana izistrawberries zikaRose, Lhoza ndicela izistrawberry eziyi-500 qho ngeveki, wenze i-strawberry jam. So when uyafika, processes as strawberries zijike zibe zi-strawberry jam. Kwaye zibe si-strawberry sauce. Ingathi mnandi. Kwicala ukhe wathetha ngelavenda ngenye imini ukulima ezaa zinto Yes, it becomes from indigenous leyo. Ilavenda mhlawumbi kwafuneka ke size ne-indigenous plants and then we educate abaphulaphuli ngazo ngenye imini, because I'm looking at the time now selisishiya. Abantu bayazi uba xa uthetha nge-indigenous plants uthetha ngantoni na, kwenzela into yobana ukhe siye kuxhwithana ngegqabi lekhaphetshu lespinatshi makhe sikhe silime ezinye izinto ezizawugxotha ikati eziko kakuhle, sikwazi uba into ezifunwa noba like noba wa-exportelanga kude apha eAfrika. Yes, and we've got good relationship with Nigeria, Botswana, Namibia, and Ghana.
we've got a very good relationship, especially when it comes to garlic. Okay. Yeah, when uthi garlic kubo, it works miracles. Uthi kale, uthi peppers, it works miracles. They love those things. And bayas no be kale esuke South Africa, always right. So we've got places that we know ndoba ziyayithatha into zethu without thinking twice. Khawuyeke masingacingi kancinci. Yes. Okay. Masiya kucinga kancinci and siya kuzoyiksela. And ndiyafuna uyithetha nje kuba phulaphula. Yeka kumamela uOlwethu ose next door ozaxela hayi izohambela phambili lento yakho. Stick to that feeling, to that back. Sure. That lizwi at the back of your brain lithi izawuphumelela, and stick to it and keep on pushing. Ndikuvile Olwethu 6 minutes before 9 o'clock sofuneka sihambile moment of truth seyingxangile sekufuneka sihambile kodwa hayi andikho sizobonana ngoFebruary hayi bantase sawubonana ngoFebruary andikho ndiyagqibelisa ngomso waphulaphuli social crossover izibakho akho day special programs ezingenayo ngeli xesha andiphilile andinando yazi bathanda bane xhala phulaphula I'm okay. It's just that ndikhange ndithathe ekhe ndiyophumla and I'm exhausted nifuneka sibuye sineso sathi qi kakuhle ke ngoku ngoFebruary ewe si unpack kakuhle ke ngoku ndifuna sihlambe ke nezo indigenous plants indidi why zibalekile zilungaphi ethila ilungiphi njalo njalo abantu bangafumana Olwethu igama lakho Facebook liyabhida likhumshile unanku usano sethu zakulandela but ndiyafuna nabo silandelane ne sisiforward let's share uninzi unenidayo le information let's share ezi videos baphulaphule mali ihamba ivangeli kwenzela into yobana nomnye umuntu azoncedakala ufumaneka phi ndifuneka ku 079 1034 182 WhatsApp wam lowo. Mphulaphula angangxami ke xa ndingarespondiyo immediately. 079 1034 182. Ndiyafuneka ku Facebook ndingu Olwethu nonke Osh Oggies. Yho yabona into zenu zikhumshayo ambotitha loo nto ngoOlwethu Salayi uqala namhlanje ndizamenzisa ngoku waloka sobe sikhala ngo-Ogish mna apha baphulaphula ufuneka bencedakele ngomnye unyaka ngoku siyekile udlala Ogish bunxiba umzekezeke kuFacebook ungakwazi igama lakho 079 103 4182. Yeah, 1034 182. But I would say ndiyafumaneka na ku www. Just 2amigos.com. Ndiyafumaneka, you can take me there, but I appreciate abaphulaphuli babasoloko bamba ku WhatsApp ndiresponda very easy ku WhatsApp. Okay, all right baphulaphuli iphelele injalo mandihambe ndiyagxothwa ngu2 cents 079 1034 182 Olwethu ke kaSalayi saba naye qho every Wednesday kwenza into bana sifundisayo baba yini bethunani bekumnandi bekukuhle sesigqibezela wethu apha kunomnganga Stombi Mavi and yeah have a blessed day. I'll see you tomorrow between 6 and 9 so sincokola ke it is a relationship Friday izabeni izinto endikuphathele yona malunga ne relationship. Have a blessed day.